poorest of the poor live. And ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਨਲਕਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ. And as was said by Garewal Sahab earlier, Mr. Prahlad Garewal, where a submersible is required, submersible ਲਵਾ ਦਿਓ. ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, 35,000 ਰੁਪਏ submersible ਲੱਗਦਾ. And with 35,000 rupees, you supply water to maybe 20 families. It's not a lot of money. 35,000 rupees, 40 ਲਾ ਲਓ ਚਲੋ. It's only $800. You can do it individually. You can do it collectively, jointly. But I think that should be done. So if you run out of other types of help, I've given you 3 points where you can start. I think you can satisfy the issue of the assisted sector projects, the latrines, and the submersibles. That'll go a long, long way to improving people's lives in the villages. Pehle Bilale ne gal kiti si regarding investment in India. Now, or investment in Punjab. Naturally, we all want to, motherland are successful businessmen, and we have many successful businessmen here who would like to invest in Punjab. But I would like to remind you of what Gary Garewal said in Chandigarh, because he spoke at the, he was a host, and he spoke at the conference in Chandigarh. Gary ne kaha, bhi ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ. Sadly, that is the truth. ਦੇਖੋ ਜੀ, I built a hotel, and my hotel took me a long time to build, and I invested out of my own pocket, family's pocket, about, in those days, 38 crores of rupees. And the Punjab government, all governments, every time they come, they say, हाँ NRI ਨੂੰ ਕੋ ਜਾਓ and NRI invest ਕਰਨਗੇ. लेकिन भरावो अफसोस की गल है that 10 years later there is not a single investment in Punjab that has come after my project where an NRI has invested any significant sum, not least 38 crores of rupees. Ini मैं कहता मैं कोई बड़ा businessman है. I am saying it is highly regrettable that the government of Punjab has failed to convince 10 NRIs who live outside of Punjab भी तुसी आके थे कोई बड़ा project लाओ. I think it's a very sad day because we have so many successful businessmen. Everywhere you go, in any major city in North America, in any major city in the UK, you have Punjabis who've done incredibly well. लेकिन ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ. That's exactly what they say. Regarding Mr. Badal and how he pursues investment, it's on record in the Vidhan Sabha, ਪਹਿਲੇ session. मैं कहा बादल साहब, ਸੌਰੀ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ. ਦੈਟਸ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਥਿੰਗ ਟੂ ਸੇ ਇਨ ਦ ਹਾਊਸ, ਬਟ ਆਈ ਸੈਡ ਇਟ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 32 ਚੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕੀਤੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਵੀ ਵਾਸ देयर एनी ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ. ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? देयर वाज नो मटीरियल चेंज. Those licenses were reinstated. I think you can all guess why they were reinstated. ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ why they were reinstated and whether there was any change. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਲਾਵਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ. ਕਈ ਵਾਰੀ ahead of every session we know how many questions we have to submit. ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਟਾਫਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, and they don't really get addressed. Okay, let me tell you a little bit, because I know time is running on and I won't take more than another 5 or 7 minutes. Let me tell you a little bit about what I'm doing in the constituency. Okay, NRIs is one issue for me, but I've got to fulfill the promises that I made in my election, because in the election campaign, normally ਜਿਹੜੇ election ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, people tend to discount the value. ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ. And I wanted to do things differently, and I made a promise to myself ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ. So one of my commitments was that we would start a chef training scheme, that in my hotel ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਣ, and they would then get jobs in the industry. Result ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ. The first course started on the 12th of March. Every 3 months 3 ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ. They spend 3 months with me. Then we send them to the FHRAI, which is the Industry Training Center in Noida, right next to Delhi. And then we put them in placement in other hotels for another 6 months. ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ.
And I had such a massive response that ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬੈਚ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਲੜਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਖੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਈ ਜੇ ਇਹ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ ਸੋ then we introduced a girls batch, one batch so far. Now I'm proud to say that the first batch that we have, those boys came back, they finished their training period, they've got their certificates, and we are now in the business of placing them in jobs. And I'm confident that through this scheme, by the time elections come around in 3 years' time, we should have placed a minimum of 300 boys and girls in jobs in the industry. Second thing, I made a commitment that I would bring a dairy project which would empower women, and not just any woman, but women from the SC part, primarily the SC part of the village. We haven't said that it's only for the SCs, we've said it's for poor households, because jattan de ghar bhi kafi gareeb ho jande ne. So what we're doing is my family is investing in Kilarapur area about 100 crores of rupees. We're setting up a large animal farm in my village, village Latala. Ultimately, it's going to have about 4,000 animals, HF and Jersey cows, but mainly HF. And we're going to have the processing unit there. That is Latala. I will own all the animals there. But in 40 villages, we are setting up outside 40 villages the infrastructure to house animals at a cost of 2 crore rupees per village. We lease land. Who do we lease it from mainly? NRIs. And we take it on an 8-year lease. We provide the animal housing, and the quality of housing we provide is equivalent to Western standards. We have matting for the animals. So in our facilities, we're having mattresses for animals. And we have the milking parlor there, we have the veterinary facilities, we have the training center. ये सारा 2 crore, तकरीबन 2 crore रुपया खर्च होता in about 4 to 6 acres of land. And that's the infrastructure, that's my responsibility. We then go to the villages and we explain to the ladies that today you have no income. Would you like to become a dairy farmer? So ਪੁੱਛਦੇ हैं पता dairy farmer ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ in 5 months you will have 5 animals. The bank will give you an 85% loan ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 15% ਦੀ contribution ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ. So that is what we're doing, and in one dairy, in each village where we set up this dairy, we will be creating opportunity for 80 women. 80 women, about 500, 400 animals, and if it's big enough, then more than 80 women. Now what these ladies will do, they'll work in groups of 5. Those animals are their animals, and we will work with them to develop the herd so they get better yields and more profit. ਹੁਣ ਇਹ ਉਹੀ ਬੀਬੀ ਆ ਗਰੀਬ ਭੈਣ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ, they were doing nothing, they were dependent on their husbands bringing home money. देखो पंजाब दे विच, because it is Punjab, anybody who is willing to work, willing and able, gets a job. दिहाड़ी ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ daily wage basis ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 3500 ਤੇ 4000 ਰੁਪਇਆ, you know what they do? On the way home, ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਘਰੇ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ. ਘਰੇ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ? We had it all surveyed. ਘਰੇ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਦਾ about 1200 ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ, and with 12 to 1500 rupees ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਚਲਾਉਣਾ. I think it is a very demeaning existence. It's an existence I couldn't tolerate. When I went in 2002 ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀਗੀ, I was the coordinator. ਸਪੀਚਾਂ ਮੈਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ I was not the door-to-door campaigner, ਕਿਉਂਕਿ door-to-door campaign ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ. This time I was the candidate, so I had to go door-to-door. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ door-to-door ਜਾਂਦੇ ਆ, people invite you in. Refuse ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ because it's election time. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, I would see that in a room half the size of this stage, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਖੜਾ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਸਲਖਾਨਾ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, and one room would be shared by 5 or 6 members of their family. Very tragic existence. And I said, we have to do something for this. So what we're doing via this dairy project, and I don't want to misrepresent, ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ, and in Latala,